کنفرانس در پارلمان اروپا بروکسل. سیاست جدید در قبال ایران با تمرکز بر مردم و مقاومت ایران. سخنرانی‌های نمایندگان پارلمان اروپا کارلو چیچولی، پتراس آستراویچیوس عضو کمیسیون خارجه، رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد و عضو هیأت رئیسه گروه تجدید اروپا در پارلمان اروپا، میلان زوور عضو کمیسیون خارجه، معاون هیئت رابطه با کشورهای جنوب آسیا، رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد و وزیر پیشین آموزش و ورزش اسلوونی. کارلو چیچولی: ثبات و صلح در خاورمیانه فقط از طریق یک تغییر بنیادین در ایران به دست می آید که راه را برای یک دموکراسی واقعی باز کند و آزادی و حقوق مردمش را تضمین کند. مقاومت ایران برای تحقق این هدف مبارزه می کند و شایسته حمایت کامل ماست. برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی که توسط شرکای بین المللی و نمایندگان این نهاد به رسمیت شناخته شده و تحسین شده است، راهنمایی روشن به سوی آینده است که در آن حقوق بشر، آزادی بیان، عدالت و برابری به واقعیت‌های ملموس برای همه مردم ایران تبدیل می شود. Grazie signore e signori, cari amici, stimati colleghi, buongiorno a tutti e benvenuti. È per me un grande piacere essere qui con voi per affrontare una questione di cruciale importanza, la libertà, la giustizia e il futuro del popolo iraniano. Permettetemi di ringraziarvi per la vostra calorosa presenza che testimonia il vostro impegno e tutto il vostro sostegno a questa causa. In particolare desidero dare un caloroso benvenuto ai 2 ospiti speciali, la signora Mariam Rajavi, per la sua presenza, presidente eletta del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, una figura di riferimento e che ci ispira per la sua instancabile lotta per la libertà, e il professor Alejo Vidal Quadras, che per il suo sincero e attivo sostegno alla resistenza iraniana è stato vittima di un vile attentato lo scorso anno a Madrid, orchestrato ovviamente da mercenari del regime iraniano. Oggi ritorna nel luogo dove è stato eurodeputato del PPE e vicepresidente del Parlamento europeo ed è stato qui per ben 3 legislature. Grazie. È una gioia averlo qui con noi, lo conosco da molti anni, più forte che mai. Come europarlamentare neoeletto per l'Italia, sono qui da soli 3 mesi, ma con una lunga esperienza al Parlamento italiano e nella mia regione, le Marche, sono orgoglioso
di aver sostenuto in tutte queste istituzioni per oltre 20 anni la lotta del popolo iraniano che qui rappresentate per la libertà e la democrazia. Questo sostegno, che continuo a esprimere con assoluta convinzione, anche qui è rivolto alla resistenza iraniana e soprattutto al Consiglio nazionale della resistenza iraniana, guidato dalla signora Rajavi, da anni in prima linea, direi da sempre in prima linea, per un Iran libero e democratico. Oggi, in questa occasione, desidero ribadire il mio pieno appoggio ai 10 punti del programma presentato dalla signora Rajavi al Consiglio d'Europa nel 2006. Un documento riconosciuto e apprezzato dai partner internazionali e da rappresentanti di questa istituzione. Questo piano rappresenta una chiara guida verso un futuro in cui diritti umani, libertà di espressione, giustizia e eguaglianza siano non solo legittime aspirazioni, ma realtà concrete per tutto il popolo iraniano. È l'unica via per costruire un Iran libero e democratico, capace di essere un vicino responsabile, pacifico ed affidabile nella regione. Tuttavia sappiamo che il regime della Repubblica Islamica dell'Iran in questi 40 anni ha sistematicamente oppresso il suo stesso popolo, destabilizzato il Medio Oriente con politiche aggressive. Dal sostegno ai gruppi terroristici alla repressione degli oppositori interni, fino alle interferenze negli affari dei paesi vicini. Queste azioni mostrano chiaramente la natura distruttiva del regime. Ora più che mai la comunità internazionale deve reagire con fermezza. Ce ne sono le condizioni. È essenziale intensificare le sanzioni per condannare in modo deciso e inequivocabile le azioni destabilizzanti del regime, affrontando al contempo la sua capacità di aggirarle tramite reti illegali e alleanze compiacenti. Dobbiamo anche aumentare la pressione politica affinché il regime rispetti i diritti umani, le condanne a morte, che sono la sua manifestazione esterna, e cessi le interferenze nella regione. La stabilità e la pace del Medio Oriente potranno essere raggiunte solo attraverso un cambiamento radicale in Iran, che apra la strada a una vera democrazia, capace di garantire libertà e diritti per il suo popolo. La comunità iraniana sta combattendo per questo obiettivo e merita tutto il nostro pieno sostegno. La sua lotta non riguarda solo il futuro dell'Iran, ma anche la pace e la stabilità in tutto il Medio Oriente. In conclusione, vi ringrazio ancora una volta della vostra partecipazione e del vostro impegno, attuale e futuro. Insieme possiamo costruire un futuro più luminoso per il popolo italiano e per la stabilità del mondo intero. Ora lascio la parola al collega moderatore che dirigerà questo incontro. Viva la libertà, viva un Iran libero. Grazie a tutti voi. پتراس آستراویچیوس. ما باید مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را به رسمیت بشناسیم. حضور امروز خانم رجوی در کنار ما گواهی بر مقاومت و عزم مردم ایران است. تحت رهبری خانم رجوی، شورای ملی مقاومت ایران چشماندازی دموکراتیک برای آینده ایران ارائه داده است. این برنامه در حال کسب حمایت روزافزون هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی است که بسیار مهم است.
حمایت از حقوق کانونهای شورشی برای دفاع از خود با اصول دموکراتیکی که ما در اروپا با آن پایبندیم همخوانی دارد و ما باید این حق را به رسمیت بشناسیم. انتخاب سیاست درست برای اتحادیه اروپا این است که در کنار مردم ایران و در سمت درست تاریخ برای آینده‌ای روشن‌تر و آزاد برای ایران بایستد. I thank you, my colleague Carlo Chiccioli, for your introductory speech. Thank you for good words and wishes, as well as commitment to continue our joint fight. Ladies and gentlemen, Honorable Madam President-elect, dear Madame Rajavi, it is my indeed great honor to welcome you to the new European Parliament which will stay here for 2024-2029. We're here with us today speaking on behalf of the oppressed people of Iran, and we look forward to hear, Madam Rajavi, your remarks and recommendations on how the present European Parliament and the European Union can support the democratic aspirations of your people. We're eager to learn how we can collaborate to push back against the regime and address its serious threats to Europe and the world. The regime in Iran is a threat not only for its own people, but also to Europe, the region, and global peace. Decades of policies based on appeasement and so-called critical dialogue have failed, let's agree. Far from reforming, the regime has become more belligerent, expanding its domestic repression and terrorism with impunity, threatening stability in the region and peace worldwide. In recent years, the regime's state-sponsored terrorism has crossed European borders, targeting dissidents and critics on our soil. It is not an isolated issue. It is a deliberate strategy to export fear and silence those who envision an Iran free from theocracy, an Iran that stands as a beacon of peace, democracy, prosperity, gender equality, and hope in the region. For years, my predecessors, colleagues, and I, in the Friends of Free Iran group, have warned about the dangers of appeasing the Iranian regime, given its human rights abuses, state terrorism, and pursuit of nuclear weapons, calling for a united, firm European response. While some dismissed these warnings as exaggeration, the serious threats and escalating aggression of the regime now speaks for itself. Given this reality, momentum is building for decisive action. Member states, like my own country, Lithuania, have called for designation of the IRGC as a terrorist organization some weeks ago, a critical step in curbing Tehran's malign influence abroad and domestic repression. Germany and Sweden have joined these calls, and I truly hope the incoming EU High Representative for Foreign Affairs will prioritize this overdue decision. However, countering Tehran's threats, it's not enough. We must recognize the Iranian people fight for freedom and democracy. Their courage is evident in ongoing protests across the country, supported by organized resistance of the National Council of Resistance of Iran and its principal constituent of PMOE. Under the leadership of Madame Rajavi, the National Council of Resistance of Iran has presented a democratic vision for a future Iran, one based
on human rights, gender equality, and the rule of law. This platform is gaining growing support both inside Iran and internationally, which is very important. Madam Rajavi, presence today with us is a testament to the resilience and determination of the Iranian people. The Iranian people are not passive victims. They have a right to resist a regime that crushes dissidents through violence. The IRGC and other repressive forces operate with unstrained brutality and state impunity. Yet, resistance units within Iran continue to fight for freedom, and rightly so. Supporting their right to self-defense aligns with the democratic principles we uphold in Europe, and the EU must recognize this right. The future of Iran belongs to its people. They have risen to take back their country for the mullahs by establishing a free, democratic, and secular republic. The right policy choice for the European Union is to stand with them on the right side of history for the brighter and freer future of Iran. The Iranian people have everything necessary to succeed, and we are here to make a testimony of this. The EU should stand with them, with the National Council of Resistance of Iran and Madame Rajavi, so that Iran is free sooner rather than later, and we truly believe in this. Thank you. زوور: مبارزه شما برای دموکراسی و آزادی بسیار شجاعانه است. ما می توانیم افتخار کنیم که در سمت درست تاریخ در کنار هم هستیم. یک سوال اغلب مطرح می شود: چه کسی در صف اول مقاومت علیه یک نظام استبدادی و مذهبی است که هرچه بیشتر تضعیف می شود خشونت بیشتری از خود نشان می دهد؟ شورای ملی مقاومت ایران ثابت کرده است که در کار خود پایدار، به طور دموکراتیک سازمان یافته، با رهبری عالی و برخوردار از برنامه 10 ماده‌ای مدرن خانم رجبی برای آینده ایران است. Thank you very much, dear President, Your Excellency, Mrs. Mariam Rajavi, distinguished guests, colleagues, dear friends. I've been working with the National Council of Resistance of Iran for many years. During my European career, I've worked in many interest groups, mainly those that needed help, such as the Group for Ethnic Minorities in the EU, the Group for the Remembrance of Victims of Totalitarian Regimes, and your movement, which is seeking for a just solution for the Iranian people. Your fight for democracy and freedom is extremely courageous. We can be proud to be together on the right side of history. But I would like to see more courage in the European institutions and among the politicians. My good friend Alejo Vidal Quadras can be a role model for all of us. We all know why I deeply support this tireless work. One question is often asked: who should be in the front lines of the resistance against an authoritarian theocratic system that, the more it disintegrates, the more violent it becomes? The NCRI have proven through its work that it is persistent, democratically organized, excellently led, and equipped with a modern Mrs. Rajavi's 10-point plan for the future of Iran. NCRI is capable of changes and has everything that is needed when the responsibility for the future of Iran will sooner or later be accepted.
In the past, the international community has not responded well, lifting sanctions despite the Iranian regime's drastic human rights violations. Years ago, an agreement has been reached that effectively absolved theocratic regime, but it is time to rethink and reshape this policy. With the new European Commission comes new hope for that. Let's hope and work towards democratic Iran together. Thank you.